Y el gobierno de Ucrania espera que este sábado se abran distintos corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles, incluida la ciudad de Mariupol, tras fracasar los anteriores intentos de establecer una tregua en el sur del país. La viceprimera ministra Irina Vereshchuk confía en que Moscú respete el alto el fuego tanto en Mariupol como en otras localidades, entre las cuales se encuentran Kiev y Sumi. Más de 2,5 millones de personas ya han huido del país, según Naciones Unidas. Vamos ahora directamente a Ucrania. Philip Crowder desde Leópolis con la última hora para nosotros. Philip, según la inteligencia británica, las fuerzas rusas se encuentran a unos 25 kilómetros del centro de Kiev. ¿Es inminente entonces la toma de la capital? ¿Qué información manejas tú? Una toma de la ciudad parece casi imposible en este momento, porque es una ciudad que se ha estado preparando durante ahora 16 días para este acercamiento que está pasando ahora mismo de las tropas rusas. Hay muchos militares ucranianos en el interior de la capital ucraniana. También hay muchos civiles que han sido entrenados por militares o exmilitares que están listos también para defender la ciudad. Es verdad que las tropas se van acercando, pero muy lentamente. Lo que es posible que quieran a lo mejor rodear la ciudad, más que atacarla y tomarla. Rodearla como ya lo han hecho las fuerzas rusas en ciudades como Kharkiv en el norte o, como todos lo sabemos, Mariupol en el sudeste del país. Mientras tanto, mientras estas tropas van avanzando poco a poco con el convoy que ya mencionamos que se ha estado dispersando, hay ataques sobre bases aéreas en la región. Está bastante claro que las tropas rusas están preparando un acercamiento, por lo menos, y a lo mejor un intento de tomar la ciudad también. Bueno, has nombrado Mariupol. Ucrania acusa a Rusia de atacar una mezquita allí en esa ciudad donde se habían refugiado 80 civiles. ¿Qué se sabe de estas personas y cuán grave es la situación en esa ciudad del sur de Ucrania? Muy difícil confirmar esos detalles porque la comunicación es tan difícil con todos los que están en el interior de esta ciudad asediada por las tropas rusas. Sí que sabemos por fuentes ucranianas que esta mezquita fue atacada donde hubo unos 80 refugiados dentro. Parece, según las autoridades ucranianas, que hubo muchos refugiados turcos en el interior de esta mezquita. Lo que no tenemos en cuanto a información de parte del gobierno ucraniano o de autoridades locales es si hubo heridos o muertos. Esa será una información que nos va a llegar, uno lo espera, en las próximas horas, y claro, también esperando que no habrá una cifra alta de muertos. La ciudad va muy mal, eso está muy claro, está siendo bombardeada por las tropas rusas durante todo el día de ayer, durante las noches también, y como usted ya mencionó, hay ese intento de tener corredores humanitarios que hasta ahora no han funcionado muy bien. Bueno, y para hoy, ahí está previsto esos nuevos corredores humanitarios. ¿Qué está previsto? ¿Crees que sea posible evacuar a más personas este sábado? Pues esos corredores humanitarios en teoría deberían hacer dos cosas. Primero, hacer entrar ayuda humanitaria. Esto parece que está pasando hoy casi por primera vez. 90 toneladas, según autoridades ucranianas, de medicina y alimentos están entrando ahora mismo en esa ciudad asediada por las tropas rusas en Mariupol. Pero lo que no hemos visto en días es la salida de civiles. La gente sigue ahí adentro de esta ciudad. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el país quería tener 12 corredores humanitarios en todo el país. Han funcionado en algunos lugares como Sumi, en el noreste del país, pero en Mariupol no ha funcionado ninguno hasta ahora. Parece que hoy a lo mejor será el día en el cual por primera vez habrá un intento con éxito para hacer entrar ayuda humanitaria. Pero para que civiles salgan, queda mucho trabajo. If residential towns don't stand a chance in this war, then it was inevitable this Ukrainian military airbase in Vasilikiv would be a target. Billowing clouds cloak its remnants, destroyed this morning by yet more Russian rockets. Just 20 miles outside of Kiev, the Russian offensive creeps ever closer to the capital. US satellite company Maxar says they've seen troops actively firing artillery towards residential areas.
Russia's defence ministry released this footage showing troops in Chernobyl allegedly searching for Ukrainian resistance groups. But they aren't convincing Ukrainians themselves. In the southern port city of Melitopol, this CCTV footage appears to show a man, who many believe is the city's mayor, being led away by force from the city's registry office. Sky News has verified this video, which shows protesters demanding his release. They believe he's been kidnapped by Russian troops. Free the mayor, they chant. President Zelensky has implored international allies to help. We expect the world's leaders to show how they can influence the situation, that they can do their job just to release one person, such a person who personified the whole community of Melitopol and the Ukrainians who do not stand on their knees. There are countless reasons Ukrainians are angry. Inside shelled buildings in Kharkiv, firefighters balance on what's left of family life. They pick through rubble, attempting to rescue whatever remains after an overnight attack. This is what hundreds of thousands are living with. In the eastern town of Volnovakha, outside of Donetsk, the elderly make dinner surrounded by ruin. Irina's bedridden mother should have been with them, but the sirens yesterday sounded almost as soon as the missiles hit, leaving no time for her to move. My mother's heart was very weak. She would have survived if not for this explosion. There was a missile on the other side. Her place of worship is no longer a place of serenity. Neither is the children's playground on the left-hand side of this video. Hallmarks of community continuing to be destroyed piece by piece. And as the Russian attack entered its third week, there is another bone of contention between Ukraine and Russia. The Chernobyl nuclear plant, which was seized by the Russian forces after launching the invasion of Ukraine. And 16 days after occupying one of the worst nuclear disasters in human history, the site there, Ukrainian intelligence has informed that the Chernobyl nuclear plant can be used to further escalate the war. It says that Russians are preparing a terrorist attack on the exclusion zone in Chernobyl. If it gets there, the shelter object could be destroyed, and then the radiation would spread all over Europe. If any of the reactors at nuclear power plants is damaged, it will be Fukushima. According to the scouts of the Chief Directorate of Intelligence of Ukraine, Russian troops were seen collecting the bodies of Ukrainian soldiers and then taking them to the Chernobyl nuclear plant to show them as skilled saboteurs of Ukraine. However, this information could not be independently verified. Meanwhile, the Chernobyl plant, which is currently under Russian occupation, was knocked off the power grid on the 9th of March and has been disconnected from the International Atomic Energy Agency's monitoring systems. The nuclear plant is now dependent on power from diesel generators and backup supplies. However, Ukrainian officials have now warned that there is just 48 hours worth of diesel left to power its emergency generators. The Russian troops have occupied the plant for the last 2 weeks now. They are not allowing any Ukrainian repair crew or engineers to be back on the site. Rather, the Kremlin called nuclear specialists from Belarus to restore power to the derelict plant. Experts saying that a nuclear power plant, which is in a war zone, could pose a huge danger. We all have seen what's happening with the Chernobyl power plants and the decommissioned reactors, and the fact that they've been cut from electricity, with extreme risk-taking as well on the side of the Kremlin. So, in a way, chemical warfare is the next step in terms of this extreme risk-taking and willingness to impose cost against Ukraine. Meanwhile, on the other side, Moscow says that it is Ukraine and the US that are preparing to trigger biological warfare, further asserting how Ukraine is planning to destroy containers with toxic chemicals in highly populated areas.
The Kremlin says that Ukraine may then lay the blame on Russian forces for using chemical weapons. However, there is no evidence regarding these claims. Проверяем исправность и, самое главное, работоспособность воздушного судна. И самое главное, это боеготовность воздушного судна для того, чтобы он мог выполнить боевую задачу, поставленную перед нами.